Hi everyone, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ let f of z is equal to z by z conjugate. Show that limit z tends to 0 f of z does not exist. So നമ്മൾ z-നെ x plus iy ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് and z conjugate will be x minus iy. The function f of z which is equal to f of xy will become x plus iy divided by x minus iy. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്റ്റർ കാൽക്കുലസിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള two-path test for non-existence of a limit ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So what is two-path test for non-existence of a limit? If a function f of xy has different limits along two different paths as xy approaches x0 y0, then limit xy tends to x0 y0 f of xy does not exist. So ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ f of xy ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തിൽ കൂടെ x0 y0 എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി വരുന്നത് യൂണീക്നെസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സോ ഇഫ് എ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂണീക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തിൽ കൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂണീക്ക് അല്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കേസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് z ടെൻസ് ടു 0 f ഓഫ് z ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ z we are writing in the form x comma y. So 0 will become 0 comma 0, that is origin. So we are approaching origin through the real axis. So first case we are approaching origin through the real axis. That is we are approaching 0 0 through x comma 0. X comma 0 are the points on the real axis or the x-axis. Then the value of that function in that axis will be f of x comma 0, which is equal to x plus I0 divided by x minus I0, which is equal to 1. And limit of the function when as xy approaches xy approaches 0 along the real axis, which is 1. Okay? Limit of the function as xy approaches the origin along the real axis, we got it as 1. Now we are approaching this origin through the imaginary axis or the y-axis. So we are approaching 0 0 through 0 comma y, which are the values in the imaginary axis. Then the value of the function will be f of 0 comma y, which is equal to 0 plus iy minus divided by 0 minus iy, which is equal to minus 1. And limit xy tends to 0 0 along the imaginary axis f of xy is equal to minus 1. That is limit of the function when we are approaching origin through the imaginary axis, we got it as minus 1. So approaching through the real axis, we got the limit as 1, and approaching through the imaginary axis, we got the limit as minus 1. So hence by two-path test, we can say that the limit does not exist.